मुकुंद माधव गोविंद बोला गोविंद बोला हरि 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 बोल मुकुंद माधव गोविंद बोला हरि 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 बोल मुकुंद माधव गोविंद 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 बोल हरि 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 बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल मुकुंद माधव गोविंद 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 बोल हरि 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 बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल मुकुंद माधव गोविंद 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 बोल हरि 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 बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल मुकुंद माधव गोविंद 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 बोल हरि 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 बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल
भगवान की जय। श्री सद्गुरु देव की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर Beloved Satsangis, कोई પણ પ્રવાસ જ્યારે કરવાનો હોય ત્યારે તેની પૂર્વ તૈયારી કરવાની હોય છે. when you have journey of any kind, there is a preparation that is necessary for it. આ આધ્યાત્મિક માર્ગની યાત્રાની તૈયારી એવા પ્રકારની છે કે એ ભૌતિક માર્ગમાં પણ ઉપયોગી થઈ પડે છે. The preparation for the spiritual journey is such that it is even beneficial in the material, in the external journey too. એમ કહીએ તો પણ ચાલે કે જે આધ્યાત્મિક યાત્રાની તૈયારી છે તે જ ખરી ભૌતિક યાત્રાની તૈયારી છે. We can also say that the preparation for the spiritual journey is the real preparation for the physical journey or external journey. યમ નિયમ સમસ્ત વિશ્વના કલ્યાણાર્થે છે. The practice of yama and niyama are beneficial for the entire world. એનું વિધાન વ્યક્તિના જીવનના અંતરાયો દૂર કરવા અર્થે છે. Its practice is useful in removing the blocks of the individual growth. આજે આપ સર્વના સમક્ષ હું દયાનો વિષય લઈશ. Today I will talk on the subject of mercy today. દયા એને કહેવામાં આવે છે કે અન્યને દુઃખી જોઈને આપણું અંતઃકરણ દ્રવી જાય. Daya means that our heart is moved seeing the pain and suffering of others. અને તે પછી તેના દુઃખને દૂર કરવાની જે શુભાભિલાષા જાગે એનું નામ દયા છે. And after that, the desire to help remove that pain is called mercy. સંસારમાં જેને દુઃખ જ ન હોય એવી કોઈ વ્યક્તિ નથી. There is no individual on this earth who does not have pain or suffering. દુઃખ સર્વને. Everyone has pain. એમ કહીએ તો પણ ચાલે કે આપણે બધા દુઃખના મહાસાગરમાં જ વસીએ છીએ. We can say that we live in the ocean of suffering. સર્વત્ર દુઃખ દુઃખ અને દુઃખ જ છે. Everywhere there is suffering, suffering and suffering. એવી અવસ્થામાં આપણે સર્વ જ દયાને પાત્ર છીએ. Under such circumstances, we all are ready to have the mercy upon.
પણ ભગવાને શક્યતા કેવી સુંદર ઉત્પન્ન કરી છે કે આપણે દયાપાત્ર હોવા છતાં પણ બીજા ઉપર દયા કરી શકીએ. What a possibility God has created. Even though we are worthy to be, even we can have the mercy upon us, we are able to give mercy to others. પણ આ દયાના વિશેષ ત્રણ પ્રકાર છે. There are three major branches or three major aspects of mercy. પ્રિયતમ પ્રભુજી અને પૂજ્ય ગુરુદેવ જે દયા કરે છે તેનું નામ અનુકંપા, અનુગ્રહ, કૃપા અથવા પ્રસાદ છે. એક જ અર્થ છે. The mercy that the Guru or God has upon us is called compassion or grace or prasad. એમની દયા સાચી દયા છે. Their compassion is real compassion. કારણ કે એ બંને દયા પાત્ર નથી. Because they both are not in a place to receive any mercy. એ બીજાના ઉપર દયા કરવાની અર્થે દયા કરે છે. They simply have mercy upon others for the sake of giving mercy. એમની કોઈની દયાની અપેક્ષા નથી. They have no need for mercy in return in any form. એ બંને જણ અહૈતુકી કૃપા કરે છે. They both extend their grace without any expectation. આપણે જ્યારે કોઈના ઉપર દયા કરીએ છીએ ત્યારે એ હૈતુકી કૃપા આ દયા હોય છે. Whenever we extend our mercy upon others, we have some intentions or expectations behind it. દયા એક પ્રેમનો પ્રકાર જ ગણવો જોઈએ. દયાને પ્રેમનો એક પ્રકાર જ ગણવો જોઈએ. Mercy is one form of love. બીજાના દુઃખને જોઈને આપણે દ્રવી જઈએ અને એને મનથી સહાનુભૂતિ આપીએ. When we see the other's pain and when our heart melts, અને શક્ય હોય તેટલી આપણે એને સહાયતા કરીએ and extend as much help as possible, એનાથી આપણા હૃદયમાં થતા દુઃખનું શમન થાય. that removes the pain that is generated in our heart. આ દ્રષ્ટિએ આપણે એકબીજાના જ્યારે સંબંધમાં આવીએ ત્યારે એકબીજાના ઉપર દયાભાવ રાખવો જોઈએ. From this point of view, when we come in contact with each other, we must have understanding and mercy upon each other. શબ્દે શબ્દનો જો અર્થ કરીએ ને તો વિશેષ શબ્દોને પસંદ કરવા પડે. દયા શબ્દનો જો શબ્દે શબ્દનો અર્થ કરીએ તો તેનો એક વિશેષ જ અર્થ ગ્રહણ કરવો પડે. If we make the meaning of each and every word, then we'll have to give it a very special meaning to this word. પરંતુ જો વ્યાપક અર્થ કરીએ તો એમાં બધા અર્થો આવી જાય. But if we have a meaning which is wide in approach, then all the meanings are included in it. કારણ કે જ્યારે કોઈની ઉપર આપણે કોઈના દુઃખથી આપણું હૃદય દ્રવી જાય છે ત્યારે આપણામાં કરુણા ઉત્પન્ન થાય છે કે દયા ઉત્પન્ન થાય છે. When our heart is melted by seeing the pain and suffering of the others, that creates the compassion in our heart. તે પછી આપણે જ્યારે અન્યને એટલે તે દુઃખીને સહાયતા કરવાને માટે પ્રેરાઈએ છીએ તે સેવા છે. And then we are inspired to help the other. That is called service. એટલે સેવા અને દયા બે એકઠા થઈ જાય છે. So here the service and the mercy, they both unite. અહીં એ દયા સેવા બને તે વધારે યોગ્ય છે. Here
it is most appropriate that the mercy take the form of service. અને ગુરુ અને ઈશ્વરની દયા દયા જ રહે એ વધારે યોગ્ય છે. And it is proper that the God's and the Guru's mercy remain just mercy and not become service in that form. કુટુંબમાં પણ જો આપણા હૃદયમાં દયાભાવ પ્રગટ થાય તો આપણે કુટુંબની ઉત્તમ રીતે સેવા કરી શકીએ છીએ. If we have a merciful attitude in the family also, we can serve the family well. તે જ રીતે આપણે સમાજ અને રાષ્ટ્રની સ્થિતિ અવલોકીને જે કંઈ યથાશક્તિ તેનું કષ્ટ દૂર કરવાના માટે યત્ન કરીએ છીએ, જેની સેવા કહેવાય તે પણ કરી શકાય છે. Similarly, by seeing the condition of the society and the nation, whatever service, whatever help we extend is also called service. આમ દયાના ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારો છે. This way there are different forms of mercy. એમાં આપણે પહેલો પ્રકાર લઈએ. એને સંત અથવા ગુરુની દયા કહીએ. So in this we will call, let's take the first form of mercy, let's call it the mercy of God and Guru. જ્યારે ગુરુ કોઈ સદાચારી સંયમી સાધક શિષ્યને જુએ છે ત્યારે એની સ્થિતિને જોઈને ગુરુનું અંતઃકરણ સ્વાભાવિક રીતે દ્રવી જાય છે. When a guru looks at a disciple who is of a good conduct and self-control, self-mastery, naturally Guru's heart melts by seeing such a sadhak. એમની કૃપા છેક પ્રિયતમ પ્રભુની પ્રાપ્તિ સુધી લઈ જાય છે. His compassion takes him all the way to the attainment of the Lord. એટલે એમ કહ્યું તો ચાલે કે ગુરુ અને ઈશ્વરની કૃપા પ્રાપ્ત કર્યા પછી બધા દુઃખનો અંત આવી જાય છે. So we can say that by first gaining the mercy and the compassion of the Guru, it brings the end to all sufferings. સંતો પણ કૃપા કરે છે. The saints also have mercy. સજ્જનો પણ કૃપા કરે છે. Gentlemen also have that kind of mercy. પરંતુ એ કૃપા નિમ્ન કોટીની હોય છે. But that mercy is of a slightly lower quality than the first one. એ બધા દુઃખોને એમની કૃપા બધા દુઃખોને દૂર કરી શકતી નથી. Their grace cannot remove all the sufferings. ભગવાન બુદ્ધ જે વખતે એમનું નામ સિદ્ધાર્થ કુમાર હતું અને છે કે બાલ્યાવસ્થામાં હતા, લગભગ 7-8 વર્ષની વયના, ત્યારની આ વાત છે. This is the story of Bhagwan Buddha. When he was 7 or 8 years old, at that time his name was Siddhartha Kumar. નામ ઘણું સુંદર છે. Name is very beautiful. સિદ્ધ અર્થ કે જીવનનો જે પુરુષાર્થ છેલ્લામાં છેલ્લો મોક્ષ છે એ સિદ્ધ કરનાર સિદ્ધાર્થ કુમાર કહેવાય. The Siddhartha meaning is one who has ability to attain to the highest goal of life is Siddhartha. એક સમયે કોઈ કારણે રાજમહેલમાં અસંખ્ય રાજ અતિથિઓ આવ્યા હતા. At one time, many royal guests had come in the palace. એમાં અન્ય યુવરાજો, અન્ય રાજકુમારો પણ આવ્યા હતા, રાજકુમારીઓ પણ આવી હતી. Which was also attended by other princes and princesses. રાજમહેલના વિભિન્ન વિભાગોની અંદર બાળકો રમતા હતા. These different
princes and princesses were playing in the palace. રાજકુમારો હતા એટલે બધા ક્ષત્રિયો હતા. All these princes were kshatriyas, means born in warrior class. ક્ષત્રિયો રાજાઓના કુમાર કુમારીઓ છેક બાલ્યાવસ્થાથી શસ્ત્રો ચલાવતા શીખતા હતા. And the prince and princesses, they were taught to how to handle the weapons properly from the very childhood. એમાં એક કોઈ કુમાર નાનકડું ધનુષ ને નાનકડું બાણ લઈ અને નિશાન તાકવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો હતો. So one small prince was trying to shoot a target with a small arrow and a bow. બીજા વિભાગમાં સિદ્ધાર્થ કુમાર પણ કેટલાક કુમારો સાથે રમી રહ્યો હતો. On the other side, Siddhartha Kumar was playing with other children. એ સમયે આકાશમાં રાજમહેલો રાજહંસોનું એક ટોળું ઉડતું ઉડતું આવ્યું. At that time, there was a flock of swans that came flying nearby. બધા નાના બાળકો જોઈને પ્રસન્ન થઈ ગયા કે કિલકારીઓ કરવા લાગ્યા. So all these little children were so pleased to see them, and they started making happy sounds. એમાં એક કુમારે બરાબર પોતાનું નાનકડું ધનુષ લીધું અને બાણ ચડાવીને એક કોઈ રાજહંસ પર તાક્યું. So one of the princes, he just shoot an arrow towards one of these swans. ખરેખર એક હંસ વિદાય. Really, one of the swans got wounded. અને એ સરળ કરતા ટોળામાંથી નીચે સરકીને ભૂમિ પર પડ્યો. And he fell on the ground. બીજા વિભાગમાં સિદ્ધાર્થ કુમારે એ હંસને બાણથી વિધાતા જોયો અને નીચે સરતા પણ જોયો. On the other side, Siddhartha Kumar saw the swan being wounded and saw him falling down. એ ત્વરિત વેગે દોડીને ત્યાં પહોંચી ગયો. He quickly reached there. ત્યાં પેલો બાણથી વિધનાર બાળક પણ પોતાના ટોળા સાથે આવી ચડ્યો. There, the child who had shot an arrow also arrived there with a group. બંનેના હાથે હંસ પર એક સાથે પડ્યા. Both hands of both of them were laid on the swan together. હંસને બાણ મારનાર બાળક બોલ્યો કે હંસ મારો છો. The child who had shot an arrow to the swan said, "This is my swan." સિદ્ધાર્થ કુમાર કરુણા કહ્યું કે નહીં, હંસ મારો છે. Siddhartha Kumar said with compassion in his eyes that, "No, this swan is mine. હું એને મરવા નહીં દઉં. I won't allow him to die. હું એને જીવાડીશ. I will keep him alive." જે હંસને મારે છે તેનું હંસ ન કહેવાય. One who shoots the swan, it cannot belong to him. હંસને હું જીવાડીશ. I will keep this swan alive. બંનેનો વિવાદ એક વડીલ પાસે પહોંચ્યો. Both of their conversation, both of their dispute was approached. They both approached an elderly man for this dispute. તેમણે કહ્યું, ભાઈ વાત તો ખરી છે કે જે જીવન આપે તે જ સ્વામી થઈ શકે છે. So the advice was, the one who provides the life can become the Swami of the life, means the owner of the life. એટલે હંસ સિદ્ધાર્થને આપી દેવો જોઈએ. So the swan should be given to Siddhartha. અને ખરેખર સિદ્ધાર્થ કુમારે જ્યાં સુધી એ હંસ સારો ન થયો ત્યાં સુધી દિવસોના દિવસો સુધી એની સેવામાં રહ્યા. And really, Siddhartha served the swan as long as he was suffering. અને જ્યારે હંસ સંપૂર્ણ સારો થઈ ગયો ત્યારે એને આકાશમાં છૂટો મૂકી દીધો. So when this swan was completely healed, he just let him go free in the sky.
એટલે આ પણ એક પ્રકારની દયા. This is also one kind of a compassion. જીવને જીવતદાન આપવાની સેવા એ ખરેખર અત્યુત્તમ સેવા છે. To give a life to someone is really the highest kind of service. એવો એક બીજો પ્રસંગ પણ છે. There is another incident like that also. કે એક રાજાના રાજમહેલોના વિભાગમાં એક નવો રાજમહેલ બનતો હતો. There was a new palace being constructed in the area of other palaces. એમાં બધા કારીગરો કામ કરી રહ્યા હતા. And there all the craftsmen were busy working. ત્યાં એક સુથારનો બાળક રમતો રમતો આવ્યો અને પોતાના પિતાની સાથે બેઠો. There one carpenter's son came playing and was sitting near this carpenter. થોડી વાર પછી એ ત્યાંથી થોડીક દૂર રમવા ગયો. After a while he went to play nearby. અને ત્યાં ઊંઘી. And there he fell asleep. કામ પૂરું થયું, સાયંકાળ થયો એટલે બધાએ ત્યાંથી નીકળી ગયા. The work was finished and so everybody left their job. એ જે સ્થાનમાં એક કામ ચાલતું હતું તે ભૂગર્ભમાં ચાલતું હતું. The work that was going on was going underground. Work was being done underground. એટલે નીકળવાના રસ્તા બરાબર અનુકૂળ ન હતા. So the ways to come out of it were not very comfortable. નાનો બાળક તો એમાં ચડી ઉતરી શકે જ નહીં. And this little child naturally cannot go in and out of it. બધા જ ચાલ્યા ગયા. Everyone had left. અને પેલો બાળક પાછળથી જાગ્યો. This child was awake later on. અને જોયું કે કોઈ જ નથી. And he saw that there was no one around. એટલે મોટે મોટેથી રડવા લાગ્યો. So he started crying loudly. એ જ સમયે એ ત્યાંનો જે રાજા હતો તે ફરવા નીકળ્યો હતો. At that time the king was just walking around. એને જાણતો હતી કે અહીં નવા મહેલનું કાર્ય ચાલે છે. He was aware that this new palace was under construction. એટલે એ કામ ક્યાં સુધી આવ્યું છે તે જોવાને અર્થે તે દિશામાં વળ્યો હતો. So he just went in that direction to see as to how far the construction had come. ત્યાં એને આ રડવાનું ધ્વનિ સાંભળ્યો. There he heard the crying. પાસે જઈને જોયું તો એક નાનકડો બાળક એમાં રડી રહ્યો છે. When he approached close, he found that a little child was crying. એટલે રાજાએ નીચે નમીને એને પોતાનો હાથ આપ્યો, બંને હાથ આપ્યા અને ઊંચકવાનો યત્ન કર્યો. So the king lowered himself and gave him the hand to bring him out. અને ધીમે ધીમે એને ઊંચકીને બહાર ભૂમિ પર મૂકી દીધું. And very slowly helped him out of it. તે જ વખતે રાજાનો મંત્રી કોઈ સલાહ માટે આવ્યો. At that time, the king's minister had come to him for some advice. તેણે આ દૃશ્ય જોયું. He saw this scene. એને આ દૃશ્ય ગમી ગયું. He really liked this scene. કે એક રાજા સ્વયં કોઈ ગરીબના પુત્રને ઊંચકીને બહાર કાઢે એ યોગ્ય જ ગણાય. So the king himself was helping a very poor man's son personally. રાજા કોઈને આજ્ઞા કરીને બાળકને કઢાવી શકે. The king could have naturally ordered one of the servants to go and help the child. પરંતુ લગ્ન વિધિ થાય છે ત્યારે વર અને કન્યાના ડાબા જમણા હાથને મેળવવામાં આવે. In India, when there is marriage ceremony, the hands of a bride and a bridegroom, the left and the right hand, are joined together.
એની બે હૃદય માની લેવામાં આવે. They are considered to be like two hearts meeting. એમ પણ કહી શકાય કે પુરુષ સ્ત્રીની શરણું આપે છે અને સ્ત્રી પુરુષની શરણું આપે છે. You can also say that husband gives the refuge and a complete support to wife, and the wife gives husband. આમ એકબીજાના મિત્ર બની છે. Thus, they become friends with each other. એવી રીતે જ્યારે કોઈ વડીલ કોઈ નાના બાળકનો હાથ ચાલે છે એનો અર્થ થાય છે કે આશ્રય આપે છે. Similarly, when some able man holds the hand of the child, that means he gives him complete support. મંત્રીએ કહ્યું કે આપે આ બાળકનો હાથ ઝાલીને ઘણું શ્રેષ્ઠ કાર્ય કર્યું છે. Minister said that you have done a great service by holding the hands of this child. રાજા ઊંડા વિચારમાં સરી The king went into deep thinking. અને મંત્રીને કહ્યું કે આ બાળક જેનું હોય તેની તપાસ કરજો અને એને ભણવા માટે રહેવા માટે એને પરણાવવા માટે વગેરે જે કંઈ ધન છે એ આપજો. એટલે લગભગ 1 લાખ રૂપિયા જેટલું રકમ એ બાળકને માટે જુદી કરી અને એની વ્યવસ્થા કરી. So the minister was then informed to find out whose child it was and to give him all kinds of sustenance, convenience for his life, in his education and his marriage and everything. About 100,000 rupees were offered to him. એટલે એક નાનકડી સરખી ઘટના કેવું સુંદર સ્વરૂપ નાનકડી સરખી ઘટનાએ કેવું સુંદર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. Such a small incident took on such a beautiful shape. આ પણ એક દયાનો પ્રકાર છે. This is also another form of mercy. કારણ કે આ શ્રીમંતની દયા હતી. This was the mercy of a rich man. આપણે સંત અને શહેરની અનુકંપા વિશે તો જાણી ગયા છે. આ શ્રીમંતની હતી. We have already discussed the compassion of the saint and God. Now this is rich man's compassion. ગરીબમાં ગરીબ ભીખ માગનાર પણ બીજાના ઉપર દયા કરે છે. Even the most poor, who is even a beggar, can have mercy upon others. લગભગ એમ કહી શકાય કે ભારતમાં આ દયાદેવીનું સામ્રાજ્ય મોટું છે. We can say that the kingdom of the Divine Mother of the Mercy is large in India. બીજા દેશોમાં પણ છે, એવું ન કહી શકાય કે બીજા દેશોમાં નથી. It is existing in other countries also. We just cannot say that it doesn't exist in other countries. પણ ત્યાં દયા સીમા વટાવીને આગળ વધી ગઈ છે એમ કહેવું પડે. And we can say that there the mercy has grown quite a bit beyond ordinary limits. કારણ કે ત્યાં ભીખ માગવાની રજા છે. Because there is permission to beg. કોઈની સમક્ષમાં હાથ ધરી શકાય. You can extend your hand in front of anyone. એટલે તરત જ એમાં કંઈ કંઈ મૂકે. And somebody will always offer something there. ગરીબમાં ગરીબ ભીખ માંગનાર વ્યક્તિ કેવી રીતે કોઈના પર દયા કરી શકે? The most poor, who is a beggar, how can he have mercy upon others? એ તો ભગવાનની વિલક્ષણતા છે. That is the most unusual quality of God. કે ગમે તે અવસ્થામાં દયા થઈ શકે છે. So that under any circumstances you can be merciful. એક યુવાન ભિખારણ ગમે ત્યાં રખડતી હતી, ઝાડ નીચે પડી રહેતી હતી અને ગમે ત્યાં ભીખ માગીને પોતાનો નિર્વાહ કરતી હતી. One young beggar woman, she was roaming everywhere and was supporting herself begging. એને એક નાનું બાળક થયું. There was one baby, she was feeding her. ક્યાં નિવાસ કરવો તે નક્કી રહેતું નહીં, જ્યાં જગ્યા મળે ત્યાં રહી પડતી. She had no one place for her
home, she lived wherever she found the spot. ચારે તરફથી અપમાનો સહન કરતી હતી, એટલે એવી જગ્યાએ રહેતી હતી કે જ્યાં કોઈ એનું અપમાન ન કરે. She was being insulted everywhere, so she always found the spot where she may not be insulted. એક દિવસે એ એકાંત ભાગમાંથી જતી હતી, ત્યાં એને કોઈ આક્રંદનો ધ્વનિ સાંભળ્યો. One day she was passing by someplace and she heard someone crying. બાળકનું રુદન હતું. It was a cry of a baby. થોડી વાર એને સાંભળ્યા કર્યું. She heard that for a short time. એને લાગ્યું કે આટલામાં તો કોઈ વ્યક્તિ છે નહીં, અને બાળક ક્યાં રડે છે, કેમ રડે છે? She felt that there is no individual around here, and where is this child coming from? ધીમે ધીમે રુદનની દિશામાં ગઈ. Gradually she approached the crying. જોયું તો એક વસ્ત્રોની અંદર એક નાનકડું બાળક, જે 1-2 દિવસનું જ હશે, એ ત્યાં કોઈ નથી ગયું. When she saw, she found the baby of 2 days old is covered with clothing. કોઈ કુમારીએ કે કોઈ વિધવાએ બાળકનો જન્મ આપ્યો હશે, અને સમાજમાં પોતાની અપકીર્તિ ન થાય એ માટે કોઈ આવા સ્થળે મૂકી ગઈ છે. Some widow or some unmarried woman might have had this baby and might have placed it in an unknown place to save her own face. ભિખારણ એ બાળકની પાસે ગઈ. This beggar woman, she approached this child. ચારેય દિશામાં એની જોયું કે કોઈ છે. She looked everywhere in all directions and checked if there was someone watching her. નાના સરખા બાળકે બરાબર એ ભિખારણને જોયું. This little baby looked at this beggar woman. અને રડતું છાનું રહી ગયું. And the baby stopped crying. ભિખારણની આંખમાં દયા ઉભરાઈ આવી. The compassion started flowing from the eyes of the beggar woman. એને નાના બાળક પર પ્રેમથી હાથ ફેરવવા માંડ્યો. She started tapping the baby with love. બાળક ખરેખર પ્રસન્ન થઈ ગયું. The child was truly happy. ભિખારણ એને ઊંચકીને છાતી પર ચાંપી. The beggar woman picked up the child and took her to her breast. એક બાળક તો એને હતું, She already had one baby. અને આ બીજું બાળક મળ્યું. Now she got another baby. એને ભગવાનનો ઉપકાર માન્યો She thanked God for it. અને બાળકને સ્તનપાન કરાવવા મળ્યું. And she started feeding the baby. અને અંતરાત્માને ખૂબ શાંતિ થઈ ગઈ. She felt great peace. આ કેવી દયા! What a beautiful mercy. જેને ભોજન કરવાની માટે કોઈ વ્યવસ્થા હતી નહીં, રહેવાની કોઈ વ્યવસ્થા નહીં હતી, પહેરવાની માટે વસ્ત્રો નહીં હતા, જે બધાની દયા પર જીવતી હતી, તે કોઈની જીવતદાન આપી રહી હતી. She did not have food to eat, place to live, clothes to wear, and she was living on the mercy of others, and she was giving her mercy. એટલે દયા બધાના અંતઃકરણમાં હોઈ શકે. So the mercy could be in hearts of everyone. જે લોકો સાધકો છે એમને પણ આ દયાની જરૂર પડે છે. Those who are sadhaks, they also need this mercy. દયા જ્યારે અંતઃકરણ પ્રગટે છે ત્યારે ખરેખર સત્વગુણના બધા ઝરણા જ ઝરવા લાગે છે. When the mercy is born in the heart, the springs of sattva guna begin to flow. દયાથી બીજો પક્ષ, વિરુદ્ધ પક્ષ ક્રૂરતાનો છે. The opposite side of the mercy is cruelty. એનાથી રજોગુણ અને તમોગુણ ઉત્પન્ન થાય છે. That gives birth to rajogun and tamogun. દયા હિંસાની પુત્રી છે. Daya, અહિંસાની પુત્રી. the Daya, this mercy, is the daughter of non-violence. અને ક્રૂરતા હિંસાની પુત્રી છે.
And cruelty is the daughter of violence. ક્રૂરતા હૃદયમાં વધે છે તો ભગવાનની ભક્તિ નષ્ટ થઈ જાય છે, સદવિચાર નષ્ટ થઈ જાય છે. When the cruelty rises in our heart, the good thoughts are destroyed and the devotion to God becomes very difficult. દયાથી ઉત્પન્ન થયેલો ભાવ પ્રાર્થનામાં ઘણો ઉપયોગમાં આવે. The aspects that generates from our heart through the mercy is very useful in the prayers. કારણ કે આપણે પણ ઈશ્વરની પાસે, ગુરુની પાસે દયા યાચીએ છીએ. Because we are also asking for mercy from God and Guru. તો આપણે પણ કોઈ બીજાને દયાભાવથી જોવા જોઈએ. So we should also look at others with mercy. આપણે દુઃખી છે તેમ બધાએ દુઃખી છે. Just as we are unhappy, others are unhappy too. દુઃખીએ દુઃખીને સહાયતા કરવી જોઈએ. The unhappy should extend the help to the another unhappy. ક્રૂરતાથી સદા દૂર રહેવું. One should always remain away from the cruelty. બસ આજનો વિષય આ રીતે સમાપ્ત થાય. This way I conclude today's session. ધૂન બોલો. See, okay.
Darshans are getting cold, so they get the chant. સંશોધક છું ને એટલે મનોવૃત્તિઓ જેવી રહેશે એમ કંઈક નવું આવે ને. Bapuji says, I have a very scientific mind, so I just observe every little thing. તારી ઈચ્છાથી બધું થાય પ્રભુ તારી ઈચ્છા. તારી ઈચ્છાથી બધું થાય પ્રભુ તારી ઈચ્છાથી બધું થાય. તારી ઈચ્છાથી બધું તારી ઈચ્છાથી બધું થાય પ્રભુ તારી ઈચ્છાથી બધું થાય. તારી ઈચ્છાથી બધું થાય પ્રભુ તારી. ભક્તો નાદુ ભાય પ્રભુ તારી ઈચ્છાથી બધું થાય. તેથી ભક્તો તારી ઈચ્છાથી બધું થાય પ્રભુ તારી ઈચ્છાથી બધું થાય. સૂરજ સર્વને તાપથી બાળે. સૂરજ શીતલ શશી સંતપ્તને ઠારે. કુસુમો વિકસે ને કર્માય પ્રભુ તારી ઈચ્છાથી બધું થાય. કુસુમા વિકસે ને તારી ઈચ્છાથી બધું થાય પ્રભુ તારી ઈચ્છાથી બધું થાય. તારી
शत्रु शत्रुनि द्वेषति मारे दयालु दुखी वारे धाय प्रभु तारी इच्छा थी बधु थाय दयालु दुखी वारे धाय प्रभु आय तारी इच्छा थी बधु थाय प्रभु तारी इच्छा थी बधु थाय सज्जन मास गुणों बराया दुर्जन मा दुर्गुणों डटाया रंकज से कोई राय प्रभु तारी इच्छा थी बधु थाय कोई बधु थाय तारी इच्छा थी बधु थाय प्रभु तारी इच्छा थी बधु थाय आरतनी आँखें आंसू गिरे थे न होठे हास्य में थे कोई मंगल गीतो गाय प्रभु तारी इच्छा थी बधु थाय बधु थाय प्रभु तारी इच्छा थी बधु थाय सुख ने दुख प्रसादी तारी श्रद्धा चल रहूं मारी कृपालु गर्वन उपज राय प्रभु करती जारी बधुताय कृपालु गर्वन उपज राय प्रभु करती जारी बधुताय कृपालु बधुताय तारी जाति बधुताय
शशि संताप निठारे प्रभुमाय प्रभु दर्शी जाति बधुताय कुसुम निकते ने करमाय प्रभु दर्शी जाति बधुताय प्रभु दर्शी जाति बधुताय सद्गुरु देव ओम नमः पार्वती To 7:30, it's okay? Yeah. Okay. ભજનનું શીર્ષક છે તું કરતા અને હું અકર્તા. The title of this bhajan is Thou art the doer and I am the follower, or you are the one who is doing everything, I am simply the instrument. એમાં કર્તા ઈશ્વર છે અને અકર્તા ભક્ત છે. Here, the one who is doing everything is God, and one who is not doing anything is the devotee. સામાન્ય રીતે આપણને એમ લાગ્યા કરે છે કે અમુક કામ આપણે જ કરીએ છીએ. Ordinarily, we feel that certain tasks only we are performing. પરંતુ જો આપણે સૂક્ષ્મ દ્રષ્ટિથી તેનું અન્વેષણ કરીશું તો આપણને જ્ઞાત થશે કે આપણે કરતા નથી, કરતા કોઈ ભિન્ન જ છે. But if we look at it with great insight and with in depth, if we observe, we find that we are not the doer, there is some other force that is doing it. આ દ્રષ્ટિએ એમ કહી શકાય કે સંસારમાં બે પ્રકારના સંકલ્પ છે. From this we can say that there are two kinds of willing in this world. પહેલા સંકલ્પનું નામ છે શિવ સંકલ્પ, અર્થાત ઈશ્વરનો સંકલ્પ. The first willing is the willing of the Lord. અને બીજો સંકલ્પ છે જીવ સંકલ્પ, એટલે વ્યક્તિનો સંકલ્પ. And second is the willing of the individual, or you may say ego. મોટરમાં, નૌકામાં, આગગાડીમાં કે એરોપ્લેનમાં જ્યારે આપણે બેઠા હોઈએ છીએ ત્યારે આપણે એમ માનીએ છીએ કે આપણે ગતિ કરી રહ્યા છે, પરંતુ બીજી રીતે જોઈએ તો મોટર, નૌકા
આગગાડી અને વિમાન ગતિ કરી રહ્યા હોય છે. When we sit in the car or plane or train or a boat, we feel like we are moving, but actually it is the train or a plane or a boat or a car that is moving. એનો અર્થ એ થયો કે આપણે ગતિમાં બેઠેલા છે, એટલે પરની ગતિ તે પોતાની ગતિ ગણાય છે. The meaning of this is that we are sitting in the motion, so others' movement feels like or appears to be our motion, our movement. આ દ્રષ્ટિએ આપણે એમ કહીએ છીએ કે હું સામે પાર ઉતર્યો, હું અમુક શહેરથી અમુક શહેરમાં ગયો, અમુક પ્લેનમાં હું અમુક દેશમાંથી અમુક દેશમાં ગયો. પરંતુ ખરું પૂછાવો તો એ ગતિ વાહનની છે. We sometimes say that I went from this country to that country, or went from this shore to that shore, or went from one town to the other. We say that I did it. Actually, that is not our motion. It is the movement of the vehicle. આ ભજનમાં કહ્યું છે ભક્તે કે હે ભગવાન, જે બધું કંઈ થાય છે સંસારમાં તે બધું આપની ઈચ્છાથી જ થાય છે, અર્થાત આપના સંકલ્પથી જ થાય છે. આ સંસારના જેટલા બધા કાર્યો છે તે બધા કાર્યોનું કારણ શિવ સંકલ્પ જ છે. The devotee in this bhajan is saying to the Lord that, my Lord, everything is done by thy will, and everything that is happening in this world is by the pure will of the Lord. જ્યાં જે શિવ સંકલ્પમાં જીવ સંકલ્પ મળી જાય છે તે સંકલ્પ સિદ્ધ થાય છે. When the desire of the individual becomes the desire of the Lord, then it becomes the divine work. પરંતુ જ્યારે શિવ સંકલ્પ અને જીવ સંકલ્પ જુદા પડે છે ત્યારે જીવ સંકલ્પ સફળ થતો નથી. When the desire of the Lord, when the desire of the individual is separated from the desire of the Lord, so શું થાય છે? શિવ સંકલ્પ દૂર થાય તો when the desire of the individual is separate from the desire of the Lord, it does not succeed. એટલે આપણી બધી નિષ્ફળતાઓના કારણો જોઈએ તો એ આપણો સંકલ્પ છે. So when we see the cause of all our failures, it is because of our individual will, ego will. સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ કર્યા પછી ભક્ત કહે છે કે ભગવાન, આપના સંકલ્પથી જ સૃષ્ટિના સમસ્ત કાર્યો થઈ રહ્યા છે. After keen observation, the devotee says to the Lord, by your good will, all the good works of this world are being performed. સંસારમાં જે કંઈ થાય છે તેનાથી સુખ અને દુઃખની ઉત્પત્તિ થાય છે. Whatever happens in this world, it creates both happiness and unhappiness. વ્યક્તિને જે ગમે છે તેનું નામ સુખ, અને જે વ્યક્તિને ગમતું નથી એનું નામ છે દુઃખ. Whatever the individual likes is called happiness. Whatever the individual does not like is called unhappiness. જો ઈશ્વરની ઈચ્છાથી જ બધું થતું હોય તો પછી ભક્તોએ અણગમો વ્યક્ત ન કરવો જોઈએ.
if everything is happening by the will of the Lord, then the devotee should not become unhappy with whatever happens. જે કંઈ થાય છે તે મારા પ્રિયતમ પ્રભુએ કરેલું છે અને તે શુભ જ છે એવી નિષ્ઠા ભક્તમાં હોય છે. Whatever the devotee must feel and accept that whatever is happening is the happening by the direction of Lord himself, and he should accept it to be good for himself. ભારતમાં એક સંત નરસિંહ મહેતા કરીને સર્વોત્તમ ભક્ત થઈ ગયા છે. In India, there was a great devotee, one of the greatest devotees in India, named Narsingh Mehta. તેઓ ગૃહસ્થાશ્રમી હતા. He was a householder. પોતાના ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને જ તેઓ શ્રીહરિની ઉપાસના કરતા હતા. He was doing his sadhana, living in a householder's life. ખરેખર એમણે પોતાના ગૃહને તપોવન બનાવી દીધું હતું, ભગવાનનું મંદિર બનાવી દીધું હતું. એથી એ ગૃહસ્થાશ્રમમાં જરૂર હતા, છતાં પણ એમ કહી શકાય કે તપોવનમાં હતા, એ મંદિરમાં હતા. He had really made his home the land of austerity and a temple of Lord himself. So even though he was married, his home was a land of austerity. His home was the temple of the Lord. એમના પત્ની એમના કાર્યમાં સહાયતા આપ્યા કરતા હતા, વિક્ષેપ નહોતા નાખતા. His wife was cooperative. She wasn't creating any difficulty in his devotion. તેઓ આખો દિવસ હરિનામ સ્મરણ કર્યા કરતા હતા. He used to just repeat the name of the Lord all day long. એમની આસપાસ સાધુઓના ટોળા રહેતા. Around him, he was always surrounded by swamis and sadhus all the time. સંસારના કોઈ કાર્ય કરવાને માટે, સંસારનું કોઈ કાર્ય કરવાને માટે તેમની પાસે અવકાશ જ ન હતો. He had no time to do any worldly work at all. એમનો ગૃહ સંસાર પણ એમના પત્ની જ ચલાવતા હતા. Even his householder's life was being run by his wife. અને એથી જ એમના હૃદયમાં પત્ની પ્રત્યે ઘણો સદભાવ હતો. And this is why he had lots of respect for his wife. એ જાણતા હતા કે જો આવી અનુકૂળ પત્ની મને ન મળી હોત તો હું કદી પણ આ પ્રકારની ભક્તિ ન કરી શકત. He knew that if I did not have such a cooperative wife, I would have never been able to do so much bhakti. પણ એનો અર્થ એ નહોતો કે એમના પત્ની કદી કંટાળતા નહોતા. But the meaning wasn't that his wife wasn't getting irritated at times. કોઈ વખતે કંટાળી પણ જતા હતા. Sometimes she was fed up with it too. પરંતુ જ્યારે એ કંટાળી જતા હતા ત્યારે નરસિંહ મહેતા એમને સંભાળી લેતા. But when she was upset, Narsingh Mehta used to take care of her with his love. હા, એટલે એ ક્લેશ વધતો નહોતો. So that conflict did not go on increasing. એક દિવસ એ પોતે હરિનામ સ્મરણ કરતા હતા, ત્યાં તેમને એક સમાચાર મળ્યા. One day he was chanting the name of the Lord in the group. He received the message કે માણેક મતીનો વૈકુંઠવાસ થયો છે. that Manik Mehta means his wife has passed away. એક ઘરના એક ભાગમાં ભજન થઈ રહ્યું હતું અને બીજા ભાગમાં પત્નીનું મરણ થઈ રહ્યું હતું. Yeah? In his garma.
In one part of the house, there was chanting of the name of the Lord going on. On the another part of the house, his wife died. કોઈએ આવીને સમાચાર આપ્યા કે માણેક મિત્રીએ શરીર છોડી દીધું છે. Somebody came and gave the message that Manik Mehti, his wife, has left her body. જેની સાથે જીવનના ઘણા વર્ષો વિતાવ્યા હતા તે સાથી આમ અચાનક ચાલ્યો ગયો. તેથી ભક્તને દુઃખ ન થાય એવું તો ન હોય ને. It is not possible that a devotee will not feel unhappiness when such a companion of life would pass away. કષ્ટ અર્થાત આઘાત એમને અસહ્ય પ્રતીત થયો. He found this pain very difficult to go through. છતાં તેમણે માત્ર થોડી ક્ષણો આંખોને મીચી દીધી અને પ્રભુને પ્રાર્થના કરી દીધી. And yet he closed his eyes for a few moments and prayed to the Lord. પત્ની એમની સંભાળ રાખતી હતી તેથી જ એ સારું ભજન કરી શકતા હતા. His wife used to take care of him. That is why he was able to do his bhajan. હવે પત્નીનું અવસાન થયું એટલે કોઈ સંભાળ રાખનાર નહીં થયું. એટલે ભક્તિમાં એક પ્રકારનો બહુ મોટો વિક્ષેપ થયો. Now there was no one to take care of him. So there was a great hurdle in his ability to continue his devotion and bhakti. છતાં એમણે એ આઘાતને સહી લીધો. And yet he properly took that pain and suffering. સામાન્ય રીતે સંસારમાં એવું બને છે કે વ્યક્તિ ના જીવનમાં જ્યારે સ્વજન મરણનો આઘાત થાય છે ત્યારે એ અસ્થિર થઈ જાય છે. It so happens in the individual's life that when the close relative, very close one dies, then there is a great shock to them. માતાઓ અને ભાઈઓ જે વધારે લાગણી પ્રધાન હોય છે તે મહિનાઓ સુધી દુઃખી થયા કરે છે. The fathers and the mothers, those who are extremely sensitive and emotional, they suffer for months and months at a time. I mean this condition more psychologically or scientifically. માની લો કે આજે એક વ્યક્તિના સ્વજનનું મરણ થયું. Suppose one individual's close relative has left the body today. Suppose. એ વેદનાને સહી શકતો. He is unable to bear the pain of separation. એને વારંવાર સ્વજનનું સ્મરણ થઈ આવે છે અને હૃદયમાં વેદના થાય છે. He quite often remembers the loved one and his heart is suffering the pain. પરંતુ દિવસો પર દિવસો વીતે છે અને મહિનાઓ પર મહિનાઓ વીતે છે તે પછી એનો આઘાત રૂજાતો જાય છે. After the many days and the months pass, the shock is now soothing out. આમ એક આઘાતને રૂજતા લગભગ
4-6 માસ નીકળી જાય છે. This way, it takes about 4 to 6 months approximately to remove the pain of such a shock, to reduce the pain. આ આઘાત રૂજાય છે શી રીતે? How does this pain reduce? How does this shock reduce? આઘાત રૂજવાનું કારણ એ છે કે જે વિચારથી દુઃખ થાય છે તે વિચાર જેમ જેમ ઘટતો જાય છે તેમ તેમ સુજાતો જાય છે. The thought that creates this pain, as this thought gradually reduces, the pain also reduces. Thoughts of separation. આમ જ્યારે વ્યક્તિનું ચિત્ત નવી પ્રવૃત્તિઓમાં લાગતું રહે છે એટલે જૂની સ્મૃતિ થતી નથી અને ઘારું જાય છે. As the individual's mind is engaged into the new activity, the old memory gradually fades away. આ ઉપરથી આનો સારાંશ એ નીકળી આવે કે એક દિવસથી માંડીને કે 6 મહિનાના ગાળામાં જે પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ તે પરિસ્થિતિ જો બીજા જ દિવસે ઉત્પન્ન કરવામાં આવે તો ઘા બીજે જ દિવસે રૂજે. The condition that developed within the period of 6 months, if the same condition could be created within the second day, the shock can be reduced in one day. એમાં વિચાર પરિવર્તન થવાની જરૂર છે. The only necessity is the change of thought. This is the secret of all problems. Listen to this. બધા એમાં વ્યક્તિએ જૂના વિચારને ભૂલી જવો જોઈએ અને નવા વિચારમાં લક્ષ્ય આપવું જોઈએ. In this, the individual should forget the old thought and should pay attention to the new thought. સંક્ષેપમાં એવું કહી શકાય કે પશ્ચિમ દિશાના દૃશ્યો ન જોવા હોય તો પૂર્વ દિશા પ્રતિમુખ કરી લેવું. In short, you can say that if you do not want to see the scenes on the west, all you have to do is turn your face to the east. કેટલું બધું સરળ જણાય છે How simple it appears અને કેટલું બધું અઘરું છે. and how difficult it is. કહેવું સરળ છે, કરવું ઘણું કઠિન છે. It is easy to say than done. એક ધનિકનો એકનો એક પુત્ર વૃદ્ધાવસ્થામાં મરી ગયો. One rich man had only one son who died in his old age. ધનિક ઘણું આક્રંદ કરવા લાગ્યો. The old man really started crying heavily. એને ઘણા માણસો કુટુંબીજનો સમજાવવા લાગ્યા. Many relatives started consoling him, છતાં એનું આક્રંદ બંધ ન પડ્યું. and yet he could not stop crying. બધાને એમ લાગ્યું કે આ સ્વસ્થ નહીં થાય તો એમનું અવસાન થઈ જશે. Others felt that if he would not be quiet soon enough, he may die. That's how much he had a shock. એટલે બધાએ વિચાર કર્યો કે આપણે તો સમજાવી નથી શક્યા, હવે કોઈ સમર્થ વ્યક્તિ એને સમજાવે તો ઠીક છે. Then they felt that we could not understand him, but if some person who has more weight, if he would explain to him, he would understand. તે નગરમાં એક સમર્થ વિદ્વાન પુરુષ રહેતા હતા. In that town there lived a great learned man. એમની વાણી એવી હતી શસ્ત્રના જેવી કે ધારેલો ઘા કરતી હતી. His expression was so powerful and pointed that it could go to the desired person and create a desired effects. એટલે સ્વજનોમાંથી થોડા તે વિદ્વાન પાસે પહોંચ્યા. So some of the relatives of this old man went to this learned man અને
એમને પ્રાર્થના કરી કે શેઠ પુત્ર મરણથી ઘણા દુઃખી થયા છે, આપ એમને આશ્વાસન આપો. They prayed to him that this businessman has become very unhappy by the death of his young son. So give him some understanding. વિદ્વાનને પોતાની વાણી પર શ્રદ્ધા હતી. This learned man was very confident about his expressions. એમણે બધાને આશ્વાસન આપ્યું કે હું આવું છું, તમારું ધારેલું કાર્ય થઈ જશે. He gave the solace to these people and said, I am coming there and it will be all right. અને ખરેખર એ ત્યાં પહોંચ્યા. And really, he arrived there. દુઃખી અવસ્થામાં પણ પેલા શેઠને જ્ઞાન હતું કે સુયોગ્ય વ્યક્તિ મારી પાસે આવી રહી છે. Even when this old man was very unhappy, he was aware that some very learned man is coming to me. એણે ઊભા થઈને એમનો આદર સત્કાર કર્યો. He got up and welcomed him. એમને આસન આપી બેસાડ્યા. He gave him the seat. અને પછી પાછું રડવાનું શરૂ કર્યું. Then again he started crying again. વિદ્વાને ઘણી યુક્તિઓ કરીને એને સમજાવી દીધા અને લગભગ 5 થી 10 જ મિનિટની અંદર એ વ્યક્તિ સ્વસ્થ થઈ ગઈ. This learned man explained to him the real crux of it within 5 to 10 minutes, and this old man became quiet. એમણે આ મરણ ઈશ્વરની ઈચ્છાથી થયું છે અને તે સહી લેવું જોઈએ એવું કહ્યું. He said that this death has occurred by the will of God and you must accept it. વળી એ પણ કહ્યું એમને કે જેમ એક વ્યક્તિ એક શરીર ઉપરથી પોતાના શરીર ઉપરથી વસ્ત્રો કાઢી નાખે છે, તેમ આ આત્મા એ એક શરીર છોડીને બીજું શરીર ગ્રહણ કરે છે. આત્મા મરતો નથી, આત્મા તો અમર છે. આવી શાસ્ત્રની વાતો એમને સમજાવવા મળી. He started explaining that this is the soul and it is undying, it never dies. And this is the soul, this body is like a clothes. Just as we change the clothes, this soul is changing the body. So he started explaining all these beautiful things from Shastras, from the scriptures. શેઠ સમજી ગયા, સ્વસ્થ થઈ ગયા અને પછી પોતાની પ્રવૃત્તિ, નિત્યની પ્રવૃત્તિ કરવા લાગ્યા. This businessman became quiet and he got himself busy with his activities. આ વાતને લગભગ 2-3 વર્ષ વીતી ગયા. About 2-3 years passed. એક દિવસે એ શેઠ પોતાના વાહનમાં પેલા વિદ્વાનના ઘર પાસેથી પસાર થઈ રહ્યા હતા. One day this businessman was passing the house of this learned man in his vehicle. અને અચાનક એમની દૃષ્ટિ પેલા વિદ્વાનના ઘર પર પડી. Suddenly his eyes went on the house of this learned man. ત્યાં ઘણા બધા માણસો એકઠા થયા હતા. And many people had collected there. શેઠને થયું કે શું થયું છે? This businessman was surprised as to what has happened here. એ પોતાના વાહનમાંથી નીચે ઉતર્યા. He got off his vehicle. તો એમના કાને કોઈ મોટે મોટેથી રડતું હોય એવો અવાજ આવ્યો. He heard somebody crying loudly. બધા અંદર અંદર વાતો કરતા હતા. And people in the group were talking among themselves. બધાને છોડી અને શેઠ અંદર પ્રવેશ્યા. So he just went right in. તો પેલો વિદ્વાન માણસ મોટે મોટેથી રડતો હતો. So it was that learned man who was crying loudly. પેલા ધનિકને આશ્ચર્ય થયું કે આ તો ઘણા મોટા સમર્થ પુરુષ છે. એ ઘણા બધાને આશ્વાસન આપે છે અને ઘણા બધાને આક્રંદ કરતા એમને બંધ કર્યા છે અને સ્વયં કેમ આક્રંદ કરે છે?
He was really surprised that this is a great learned man and he has helped so many people from crying, And why is he crying so loudly? What's the matter? પાસેજીને પૂછ્યું કે પંડિતજી આપ આક્રંદ કેમ કરો છો? He went closer to him and asked, Panditji, why are you crying? એમણે કહ્યું કે મને કેટલા સમયથી ક્ષય રોગ થયો છે. He said that from a long time I am suffering. For a while, I have been suffering from tuberculosis for a while. પછી મેં એના નિવારણ અર્થે વૈદ્યની સલાહ લીધી. Then I took advice of the doctor. એમણે સલાહ આપી કે બકરીનું દૂધ પીઓ. He advised me to take goat's milk. કાયમ મને બકરીનું દૂધ મળ્યા કરે તે માટે મેં એક બકરી ખરીદી લીધી હતી. And I had purchased the goat so that I may regularly get goat's milk. બકરી ઘણી જ સારી હતી. It was such a wonderful goat. એ બકરી આજે મરી ગઈ. Today that goat died. આપ બકરી માટે રડો છો? You are crying for the goat? મારો તો પુત્ર મરી ગયો હતો અને હું રડતો હતો. I was crying because my son died. અને આપ તો બકરી મરી ગઈ છે અને રડો છો. You're crying for the goat. તો એણે કહ્યું કે શેઠજી પુત્ર તો તમારો અને બકરી તો મારી. This learned man said that, my dear businessman, the son was yours but the goat was mine. કે તારો એક પુત્ર તો શું 10 પુત્ર મરી જાય તો મને કઈ ન થાય. Not just one son, but if your 10 sons were dead, it doesn't make any difference to me. It doesn't touch me. I am non-attached. પણ મારા ઘરનો જો એક પ્યાલો ફૂટી જાય તો મને રડવું આવે. I will cry even if I broke a glass. તો કેટલીક વાતો આપણે સરળતાપૂર્વક કહી શકીએ છીએ પરંતુ કરી શકતા નથી. There are certain things that we can very easily advise to others, but we cannot practice it ourselves. એટલે જ્યારે કોઈ દુઃખનો પ્રસંગ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે શ્રી પ્રભુજીની પ્રાર્થના કરવી. Whenever you are in difficulty, then you should pray to the Lord. અને એને સહી લેવાની તત્પરતા બતાવવી. And you should be ready to accept it. હવે જોઈએ કે એ સર્વેશ્વર આકાશમાં સૂર્યને પ્રગટાવે છે અને એનાથી સમસ્ત વિશ્વને તાપ મળે છે. This Lord, He keeps the sun shining in the sky, and through which the entire world receives the sun, the light. આમ સૂર્ય સર્વને તપાવે છે. Thus the sun gives the heat to everyone. ત્યારે બીજી તરફથી ભગવાને ચંદ્રને પણ બનાવ્યો છે. એ રાતે શીતળતા આપે છે. And the other side, Lord has also made the moon, which spreads the coolness at night. એ પુષ્પોને વિકસાવે પણ છે અને પુષ્પોને કરમાવે પણ છે. He is the one who blooms the flower and who closes them, or who dries them also. આ બધું એમની ઈચ્છાથી જ થાય છે. This all happens by His will. એક મિત્ર બીજા મિત્રને માટે પોતાના જીવનની આહુતિ આપતા પણ અટકતો નથી. One friend does not hesitate to give his life for his friend. અને એક શત્રુ બીજા શત્રુને દ્વેષથી મારતા પણ અટકાતો નથી. And one enemy does not hesitate to kill his enemy. એક બાજુ ક્રૂર વ્યક્તિ ક્રૂરતા કરે છે અને બીજી બાજુ
કોઈ દયાળુ દુઃખીની વારે થાય છે. On one side, one cruel person is practicing, giving cruelty to others. Another side, someone gives his love to the loved one. આ બંને પક્ષોનું ઉત્પત્તિ શ્રી ભગવાનથી જ થાય છે. Thus, these are the creations of the opposites by Lord Himself. સજ્જનમાં સદગુણોનું સિંચન એ જ કરે છે. He is the one who gives the good qualities to a good man.